Ede toso en watching wa fimpino ene yedionu wenan ni emu adeshema ma ha Adom TV nsem ekoso man mu yaboabo no yede somsa Adom TV enwomre no sia kase nsem no edoso yie pan na so dedi makotene ye enwomre obeti bi ene se tanka shen ba ko amane ba Adom kase yen saka e tredia kuma se nkran kwantempon no so no adane ye butu ne senti kromafo ya wo ma wodwa so kokobo akọ ediama wo mo se wo mo enhye so na wa kwanhia ne arehosem ye mu no so no ukada riders mienu so na ntia betodwa ya etwese wo mo ati na nanom ewo nsiedo wa bra won mankasa danfo eyi bia na ekoso ewo enyan asempanyi wo mkoyo ye kire kakra wo honom ye kowie wo mo ebone wakasie yan soso mu no National Anti-Cocoa Smuggling Task Force abo homodin ya na cocoa bags by 400 na wo mo nsaka nipadum mienu so na wo hobo mu ya post for che wo mo ne ye kire wo ye sen kokoma post for 80,000 make us say a post for discount no so wayere wo mo epechi in some way obi man so e ka ho sanso so na nsem foforo e ka ho na makasie ne wie peye medin ye de okatachi ye jeska pa yentwan ho ye ba nsem a edimu ne hyese wo tibi no medin nyina no besomo pima mention sem no ase emfa emamo dwaso ye kroba ko enu wo kuma ase akra kwantempon no so na nenti Adom kase yen saka ne se gas tank ne bi akwa komuni ato honom na enne enemu be no num anwumre ye mu enemu no de to honom ne senti mpanyefo erkokobo e makromafa wo ewo dwaso ye no wasante achem south municipality se wo hyane so na wonya hweye Municipal Safety Officer, our Senior Public Relations Officer, ADO2 Franco Wusu Sechi. Ene Adom News in Central for Etwetwe nkomo wo de futuo ema wo manfo a wo mtete mpatem ho se wo mo enwese wo mo enko soja emmen sa gas tanki na nkopeja amehye o manfo wo san ede tudwa se wo mo de niema egu akwam a wo mo ede hwe temperature na wo mo de nsuo ni niema hodo bi egu eye tanka ne so se ne enkoba se ebe pai na de oye ne bi aba mpatem ho Papa base mediasa ko ne dia nan so na inya ntie fi ko na mo ma say fire station say accident bi asi ewo gaso na ye ba ye no na gas tanker ko na faso gas wa na ibi se mo driver bi bra kakra ye boa no no ko ye gaso government hospital na ibi sa no kire say VIP bus bi na oye overtaking ebe di ni lane to no ye say o si form akra ama na anya fafi eta no na ode e ko share ye alayi honsa eti ye ba no na wo say ye behwe say de be ya ye adwuma ba ko say ibi yes nipa wo a wafa ni full capacity a oko entino ko ba sama ono so yes o save edipa dodo no ene driver no na ma ono no e de ekoto ase to bra kakra o hwe na ni hu a yapa ase yapam na ni hu kakra na ne nan so to bra kakra but nyame adom ne ho na wo say yeba as part of our work na wo say yeba na ye behwe se e be boa na emfa atrenchim bia emma anunti intermittently no ye men no e de ye from concentrate a good tank no say be ombe cooli tank no because we abopa and we cooli tank na particles no air rest na say be sorry na enkofa atrenchim bia emma warehosem ye mo ne so no nenti Adom kase yensa aka ene se ukada riders mienu na won so akwakohye wo mo enkwanhye wo abra won man kase nya ba ko a na wo mo ne no wetwie ye ukada na ebi weti na nanom wonsiedo na eyi ase ko so ewo enyan asempanyi ye no ewo adwuma ko enyan esia mes ne mo omkopi ase na so omkoyo ye kire kakra ekowie echi na mo de omkada hyen ni mienu nyina no akwakodi ahye nam so wo mienu so eti na nanom wonsiedo Arahosem Adom kase insaka ene se ukada riders mienu ena sema ikase wo monyina etina nanom ewo nsiedo wa abra ode moto edi agro wonya ba ko a wetina nanom wonsiedo eyi ase na se wo kyerɛdia Arahosem yesiye ewo adwuma ko enya na esia mens ne emu no ukada riders mienu yetina nanom wonsiedo no ba ko den de Kwasi Godfred ye ofofo ne so edi rasta Adom kase ne kane assemblyman ye wo honom Charles Kwame Amoasi etwetwe nkomo no wo kyerɛ mu se kwanya accident no sisi no oye hu papa san na moto ebieni na bom clash pe wo ma ho do kosoro na odo hu bugu fom ho na bra obugu fom me hu yan de Kwasi na ofiri nkodwo no robesena ko oye Okuade junction ne de ebi otoe no wankasa
kwese ntuma nkasa style oye n'enyim o de bɔ hɔ butu hɔ na de ni na kwa na kwesi da na rasa ne de ono so na oguahom nkakra a na ehun de na onwi nti ye bomodin pe taxi a da mabre no ye do hon ishema wo de hon kwale na no krani sisia no nti ya yen de rasa no so kwɛ no so yankopɔn agye kwa anso ha chasamu asiesa kadeka ho sɛ enuanum ni bi kɔtɔ nsa BABDC road no do car kwan ni finfin white lane do na all this car to do na rasta no di kan fa oye insan esika no but nsan ka sika no ofa nsan na ono so ofa ya do kono nsan fini se mbofo ma borambo no nyina boboi sika no so nsan ka nti wo ma mo ta ase de ade no onte dem won fa nsan nkan ho sika no pe na wo piki nti ze tum piki sika na 9 eyi ina o ma rasta na lo jai tine fom dim park ni moto nchechere na no abo o san dem dwumedi nti rasta san de no ho be hye dwumedi mu bio se ne obaya obotuma yisho no wafa sikan mu obi ehu de oye rider ma yento akase no so na National Anti-Cocoa Smuggling Task Force abo homodin cocoa bags be 400 bi anka nipa bi edi from my Ghana mu edi akotogo mine mo no wo mo nsa ka nipa dum yeno so no ho bo mu ya wo kire wo mo akire nkomo ye se wo mo post for be 80,000 na nka waja wo make say dia post for na jiska no na so wa kire wo mo dia hokotwire aban kokomu a wo hwe so betumi adi wo mo asem. National Anti-Cocoa Smuggling Task Force ensa aka cocoa bags be 400 na sanso so ena nipa be se dum ye no bia wo mo ye se nkobema wo mo sika be 80,000 Ghana cedis na nka waja wo mo no wayire wo mo epechi na National Anti-Cocoa Smuggling Task Force wo chere dia won meka ho no ebi efi Ministry of National Security ebi nso so efi Ghana Cocoa Board na wonim dia won saka ye no ena ehwem ye no ya na cocoa gumanko de kotogo wo si kwan ya sa cocoa yi nyina no sisi ababeka wo mo ensa. The robbery task force for me bo abaso san say swift operation ya ni task force for no ekabo omu ni ensiye ye no me na me volunteer say empo they try to bribe them cash of 80,000. Time we are going to handle the matter at the regional command and he's aware and he knows me. Na the message say mama ye nyina ye mo Ghana japade ho ban Ghana sika na ye hwere no bi de sa afutuo e ma me nuanom MMDCs so ye minister o ye MPO o ye hwan o ye ban somfo nkoa ne sa di we ekoso a mesre se ye nyina ye nye adwenkro ne mo Ghana japade ho ban na won hwehwemu kakra wo mo ye no edane de se cocoa ya won saka ye no na odi friso hom Adom kase ni MC ye woko South Emmanuel Atofo wi si ni etwenkomo no o kire mu kwan ya ne nyina sifa esiye ene se de won man ka o kire wo mo no anka wo mo sika mo maka wo mano atum na so ankosiaga ya chi di pa 12 a ye kase yi omo police for nsem eno so mani di akire mehwe se amamra Ghana mamra no ebe ya dwuma mesre atembuafo no se ensem no basa na ye national issue a hwe the interest of the nation na yen hwe ensiesia asem no yen ka asem no na asotwe bia wo bia no yen fa ma omo a omudi sa awukasem we asase ye boga enam so my Ghana ehwe se eba na bibrem hanum se dia abefo niema nyina no my Ghana ena ebedi kan ni nte no Africa Data Centers ena Onis Data Center aka womotuma boma de omani aba be kire my Ghana mu ehwe so betumi edim mo amo my Ghana se de be ya data bi o mind be hia bia no obetumi edi abo man na tumi aboa e wa hobambo nsem ne niema foforo Africa Data Centers ene Onyx Data Center akosan enkrata eka won ho abom abesi eye data centers awodo e wo man mu ha na we eyade a eba beboa ama digital infrastructure no etimi akonanim jumedi e course no regional executive Emma West Africa our Africa Data Centers ene Adom News Central for etwenkomo no what in same say na tudwa lately everything remains, whatever we do, it is a data and which is more critical and which must remain within the country's border. That is a regulation says, correct? So we can understand, from there we can understand the importance. If there is no data, there is nothing.
Even you are recording it now. That is the data. If that data is not valid, then there's nothing. Correct? So that important is. It is like an oxygen now. African market is the evolving market. So, then everything need to remain in Africa, correct? And this kind of infrastructures need to come into Africa. Chief Executive Officer, CEO, Emma Onyx Data Center, Yencho, and so edit to just say, Omobebo Momodin Abwa, Ama Global Techno, Etimenia Standards Awodo. We put it in terms of tennis courts. We could probably fit maybe 30 or 40 tennis courts on that facility. Yes. And then we have a facility right beside it, which is the solar farm. So more than 65% of our energy is coming from solar. So that's a huge benefit in terms of cost savings and basically leveraging the Ghana climate, which has a beautiful climate, sun most of the year to generate electricity and pass those savings down to the industry and for digital transformation. It's in the greater Accra, in the Katamanso area, yes, which have strengths in different areas. And by combining forces, we're able to offer a more ubiquitous service throughout the region. So, with servers, when you're putting servers in different locations, you want to be able to put your main server here, and you want to be able to put your backup server in a completely different location so that when things go wrong, that your services are still up. Yenfi sansem ne so na fe yenfi ni yenchensem foforo emu na kromafa wo mo ewo amanfo tomefa ye no ewo gasat enso so ebonterene sesempanyimfo anhwe na wan bonsrebe mu amfa mama bedum wo na won kwantempon wan siesie andum mu nkane ne supa no mo de ne enche kora obeti won hwagu monten so ayo ye kira ebejinsem kodo a metimu yi eye kodo a otimi edefa ensuo so aha eye tomefa na sansui wutimi efa so akopie weja dam na omanfo a etiti mpatemu ha no nsu a edamachie eno ana wo mo kire se wo mo sebi ede ye de wo mo ebeye na no ana wo mo de ato aban nanim se wo mfa nhihye engu akwam na wo mo so entimi nye nsu papa enom esan se omanfo eti mpatemu ha no wo mo bre yare wanko a ana echiom eno twemu a wo fi nurses quarters na se wo de weni echie eye to mefe ha ekwan a eda sa empatemo yi ekwan no esu etutu ama ahyan awodo efa so no apemfo e wo mpatemo an eche se sa kwan yi eyade edi omunya pa wonyima wo be kwa ayaresabia wo be ba no na eche se wa hwere wo ba ne kura ayaresabia wa ha no eno nso wo mo kire a empa awodo eni wo bebre niema awodo esese boa ma apomuden eko nanim eyade eto sin pa mumienti omanfo ensem yi a wo mo de to Adom News nsentwofo anim ni bi bra ya bra wa ha no enya nde If you watch a beer and Crawford Maba and Chester, ye vote. Ye Simon Boye, ye let, ye quino, and see us the Monusio way down a yadian qua. Ye Jadisra a yadi. Ya near the Alum Gumuna a yadiano acco down and but more greater crowd far away so crono or more enjoying soon. What about ya being soon? I ain't in soon. Until we besasa ye Ghana for na. Osha and now mobile and on me fee say, move to a yebi. The year I'm better 2 years because of quaning yentino. Uncle school. Ana car be yes or warm. But send a bumpers in a tiano. A colony free air day. Etor African motor phone. A kia. Your ma money say ne. Not a barco sorry or war or imagine. Makana yibe mihela bejegbe. Lolimo. Avagie. Pakwi pipe. Avagie. Ekwano lolo kwano enu de ya de ehia yen pa so mo anya ma ya afi we yen votu yen kwala no enso na nye omo no ma no mo yale Yenfe ye insurance foforo emu na Deputy Chief Executive Officer Emma Ghana Investment Promotion Center ya wamwatin yefi opanyin so akasa ne nsem nyina ne sedwuma ekuo no eguso ekura wo mo nsem ne wo masodi emu ne senti oboye o mafemu de nyina na abrani abremu bia no ahwese enwumeku ahodo betumi efra ma ahodo so abo my Ghana mo de sika abehye enwumeku so man mo impo ama ahodo so sede be ye ne nyina no betumi abo my Ghana yenkan ko ani empuntio. Yeah, I'm watching every year a year.
panyini a woda GIPC ano abedi akire woni amane boni ahwehwe nkomo e de ato nanimu se enwumakuya a wo Ghana hanom no wono mo boa investment promotion pa na no so ya de bia GIPC ehwe animu kwan se ebesie wo kire mu se GIPC be de obetun biara se de be ya obebo Ghana ho dawuro ama aman a wo wiase nwina atibie Ure kasa yemu no wachire mu se edne pa samanfo ede won sika ebehye dwumadie bi mu ewo man mu ne senti GIPC ehia akade a ebeboa wono madwuma wo ye. Investment promotion is becoming very difficult. The very nature of GIPC as an organization is that we are a cost center, we are a marketing agency, and so we require necessary resources to be able to do our work effectively. Over the period, in good times, we have done so with our own resources. But in difficult times, some of these resources are found a bit lacking. And not because of our lack of effort, other legislations have come to impede the very nature of the resources that are required to do the work. But nonetheless, with the limited basket that we have, we still remain very committed to this job. The opportunity in Ghana is still there. It is abounding, which is why we are seeing that there hasn't been a reverse, that we are not getting entrance into our market at all. No, that's not the case. We are receiving entrance. We are also not isolated from global events. And when we say this, we don't say it as propaganda pieces. We say it because that is the reality of the day. Promote power jumadie adwumaku asasene eye Adom spices taste day inside. Your election headquarters for promote power channel sausage makewa was so yasne was sa segment we no Adom spices and into oba be me wadwane be de dia ni nyina no Adom spices afi ye hwensem bia ye twa ne ho e wa manwo ensem mu na se de nyina yenim no openima bosome na bato komisa ayesi hono so my Ghana mu ye dia bato e be hwehwe so ne senti dwumtrani ema NDC amanyoko no Johnson esiedo enkatia aba be susudua na ensem nyina ne se NDC amanyoko no ntina hwe han empne kura ema mrashibidwani ya oginem ema wona ewe wotu senya East Mavis hawa kumsen ebe ma wode ye aposi baba be hye wo mo so e wabato bremanenti abato bre no edu a emfa woni de besi bia no mpene ema Mavis hawa kumsen emfa posifo emebo wo mo ntrene. Chairman Emma National Democratic Congress NDC amanyoko no Johnson Esiedu Nketia kasa abra aposifo a womo headquarters ejai parliamentary candidate a wo ewutu senya East Emma no ekofie no ana chairman no ede tu dwa se enya ade a womo betena ase kura ahwama MPP amanyoko no ede aposifo abehwehwam e wa abato ebekoso afimu. If we don't want peace, then let's all go the jungle warfare way. I hope it does not come to that. Because we are products of a revolution. And we know that even freedom itself is not free. You got to fight for freedom. We are under bondage. And so we are not going to sit down for one side to misuse the coercive forces of state to further their political ambitions. It will never happen. Yes. NDC parliamentary candidate Emma Ewutu Senya East enso eda manyoko no ase wanamuntu a womo etu ye edebeboa no. This is the beginning of our victory and we are rest assured that we are not going to fail the great people of Ghana. Ghana depends on us, and we will deliver the seat of Ewutu Senya East constituency. Ehemfo ashankafo ena edwadefo ma wo ewe wutu bodwiase ye no ewe wutu Senya West Mensni ne mu nsitobre yi mu ate delpan yi wa bra director of communications wo Ghana mampanyi aso ye edne ne kire wo mo hono man ye ashankafo yo bebi papa ede ama mo ne edwadefo nso so wasiesie bebi papa pa bebo wo mu nsitobre yi mu.
Parliamentary candidate Emma MPP Amanyoko no ewe Wutu Senya West Eugene Ahin ahwe ama sese de womo ede eye pavement block CB akohihye ne kama ede ama womanfo a womo Wutu bodwe ase. Parliamentary candidate no ede to omanfo nanim se womo hwe adwuma pa a oye ede ama no mo hwe so emfa nto aba no ema no no mna me mrahwe bejani ewo ho Eugene Kofi betuma he me ma ebe dada obia semeya amede semeya amede Deba besremo tumino ekamuina enutina sebe me tumi kaka his excellency na another bank of people that am me no so no me so me dey here iputujuma we Wutu Senya West constituency mo bi enu say yan MP before yan dwin ye ho yan dwin ye oman ne ho nti deba besremo 7th of December 2024 abatona ye kwakotuno be pamjo mamumba obia Mohammed Adom Ejwedifo bi ene ahyemkafo ene nananom ahemfo a womo obodwe ase empatem no ebo Eugene Ahin abaso pa wanamuntu a wetu no market yo ye ya papa Eugene oya number 1 ye nya no ho fa so yes sir suka yetim ateche nyame adum yankopo akapape na kuma chane waya ha anya ofe nti by the foot de papa we oda ya kuma so enura isu ake okay to be entra pra ateche enura na enadie yemu adefoforo ade ebo yadwen ene yente aseso Yen Fibodju ase na fe yen fe yen Enchoboase West make us say independent parliamentary candidate here wuginem ema wona wo hono no Kofi Appiani make us say wa kukuru 500,000 Ghana cedis besia e dia mamma wo hono se wo monsom na adwuma bia omo ye bia no won fanhye me a we nanya de se wo gye ho nse ho bia. Independent candidate Emma Obuasi West constituency Kofi Appiani enin abra wode sika Emma a won empatem sene ebeboom na ahokyira wom na abrase no wone Adom News nsentwo ni Isaac Nomenyo etwetwe nkomo no wode tudwa se eyade a wo ye ede abo manfoi na wom nso etimi akọ nenim ewon patem ho tayo ni se yebese tu ohia se fi Obuasi West ohia nyama kede bogu 1000 na ka de ton bobe kwa na abutum de aden aton ade aketie the man who need maybe one person ye adwuma no omunti ne ye ha won se bebo om no bi anya bi kakare aye se be bi tu hia patapata se efi Obuasi West sadia me makoma so ade manage sem kese because be we don yes MP Mr. MP adwon kwa MM ye tell say edin pa yesi ahonya na nipa so se obi ne papa se o ko nipa na se tema ade aye o committee na wono so make sure so mati tem bituma koye na dem bituma ye mo ma se da makoye eno na bituma ye no nyame bua me no kakra musime gya no na mo se me de bua ma no sisi we ma na hia me kase ko ma no mo dwumadi a na fia ade ajo eni sa mbese me sare de bua ma no na mo so kakra mutumi bua efie ma asomdwe de eba emma ya wo mo enya sike bi ene Adom News nsentwofo etwetwe nkomo no wo mo de nsem sei ene tudwa from 2019 me wa chele papa kitangala mensa university bako SS bako asana primary school fatala bono enye Simi so na yankwaji akrafo aboafo nkrato embraye ba nsem dodo na na aka echo katachi medebeto aso okwaba Adom TV enwumre no nsia kase yeso afi yenhwe nsem ne bia ediso na wo hene ene omanfo wo mawa sankrase ne atede opa ye wa bra wo hene wo hono momando ye wo hono na oben mensa ababehwebo sa adesuafo dan ya no mutim mecho asankrasa RC Basic School adesuafo dan ya no mutim a enche kradom kase ebo amane ye che se dan ne nhyedan koye no wahwebo sente obesi foforo ediama wo Regents awo sa empatemo nana obe mensa ene Adom News nsentwofo etwetwe nkomo no wode tudwa se sa suku dan eyade a ebeboa pa peja adesua ehonsem ewo mpatem ho ye totosre sama nyina ne se nana hima dikaka omo mo wa chichiri benche nyina no yesre omo so omo tie nka wa fidie so a obi amfa ne moa na hoden emra se kurodua imu na omo nso mfa mebo ofa yawo na ne munye du na nkwalai ombetimi
amakwan ebie school no na school dan esi ho na omo so atimi asua de e ma oman ni petitiri abam e kan say wi a Sam Maya beta machi nyina no pai dwumadie kase yakoso no mesrɛ mo sɛ mo nyina mo fama hoɔden emmoa nana ene ne hema ofaya obeko ekuro mu nipa nyina mo fama hoɔden moaye na yintimi mfa dan isi hɔ enipa bi mu ne atichafo bi a wɔn ne Adom News nsɛntwɔfo atwetwe nkɔmɔ ɛfa school block yi ho enso de nsɛm sei ɛna tuudwa. We are grateful to God who has opened a doorway through Nananum to build a new school block for us. Edana say, "Ya bon pass na min shira no, no ntimi si school dan mai." Ana enije kese da de mampa because ya kwa hu he mache. Obi a otunyum esa pesie. I say you have answered my heart prayers. They don't know. Nti ya say dia komuno da ye ahotete kese pa. Iso eto a na ya pon omo. Ye philanthropist bit say of ya boy ho. I see. Nyame na ayade. If school dan nya kura o. Ya bu nti e bia obi hu. Say answer na be bu school na gu ona. I man for answer be bu school na gu ona say adna asai. Ampa adna say papa. Na they can say obi nka say of ya ba ko na enya na school na wonsi. E the self help na ye. By any entrance and for free moon as a Ghana this year, a Beshan so in your my Ghana moon and Canyon age na so in Tibia na Sanso so Adom any Subono, Nanko for the boy ECJ to make one panam so a manipa become hobo moon cramantam mo a yes so do yachabasha so no what need say hashtag dom so must stop vigilante and ye watching so ning nabasha so make us say Yamani Bonis last year Marco Pimo a honum to Diacoso honum nano or the munch the munyama the boy etwaso. A year from University of Ghana. Pimu awo tete kwashi run about sene yedi ka kada dada no eya dia best na wotwe mienu miensa ni na conveners a eya Yvonne Nelson ene di omanimu ehwese dum so must stop vigil wono mo e de be hye so wono mu kirema eya dia dum so nsem ye eha omanfo pa ewo krom ha edum na so eha omanfo nduma omanfo efiefie mo eya dia ese nyama enti enne na abrewa yi puma kwa ma wono mo de dwumadi no ahye so wono mo de afri mu ewo University of Ghana de omani kiremu ewo tete kwashi run about so wotu weni ehwemeti say ya de nipa pempem enegu ha say ya wono mo ehwese wonde woni wonyam na so wonde wa hoden ebetai Yvonne Nelson ena afi na pamfo a wondin ene Henry ene ofofo ka ho achi na amadwumadi no akwakọ wie mu peye ebra no num bopa ho se maduasa ena omde nante ne ehyehyɛ so asisi amene okasai ya ba bepie mu ewo oyes pana ewo enkra ha ya de yani kyeremu ewo tete kwashi run about tisia niema anase video a wo hwɛ ewo eye wo TV si eye omafo be wono mo defoma wono mu kyeremu se eye ade adum so nsɛm no ɛho mo pa nti wono mo de woni wonyam aba beta dwumadi na chi na wono mo ahwɛ ama bibia akoso akonkan wo be pie mu ha eye ade John Dumelo a ono na eye parliamentary candidate ema NDC amanyako no wa ye waso West Bogon ewa ha sei Yvonne Nelson nanka se wa ha na afi afofo bi so wa ha ye be pese na ebimu bedi nkomo na ya hwɛ ebi se won se ade na ma wode woni wonyam aba beta dwumadi no achi ene anwumre nya enuanom ma bi wa ha ye na mu ni nkomo ne mbisa won se ade achi na mo de woni wonyam aba beta dwumadi no achi me makwa badom kase madam aseni eti ayo ane se ese me fuji kra sei what dia je chef fuji me se ani edum light ne sama nyama se wo fie dum so ne too much obi time ne se edum so ba mo time mo se edum sie dum se dia wa e no mu sie dum sie bia ni babia e ya dum so na ba ma ne me nya ti ase se e ya dum so na ba na nya dum sie na ya nyama se ne to ntwa ya break table ni ti ko fani e time table na pona ka sambe time table ni fa hye because ya be se nya time table ni ehu se e na me ni light a o tena me wo light ni ba wo se na me na me nkwa na me ya na be wo se na me ya me na e na bi na chef fridge ma na be hu mori bi na bi shewa na be hu be so mo ntimi ma time table na ya nyina ya sa ya boko so na ya demonstration na ya bre ye hwese benya fofo bi so na madi nkomo e wa ha se ya e ade adwumadi no ekoso e wo bepie mu ha se ya ye bepa ne na edum adi nkomo ye nya oba fefe wa ha ye ne nkomo e de wa bepie mu ha se Bacho me ma good evening dem ma me ba bepie wa se me ye Ghana ni sesi ano sebi bibia obeye bia no wuntumi ye without kania na ye di ye bibia sese ye nim sese wo disco say ye kania no adani disco ana say ye night club o ye nim abai na atwemu no the same thing happen here ena na do ka che ye say onu oba
Oma we si but the SSS anu echen NDC aba enti na miwa ha say dumso must stop na ejuma nko suru ya breno mate yen boy homodin se ebenya convenience ni bi na omadi nkomo e wa ha say e yade a convenience ni bi e wa hanom se ya ye be pese ye na mo bedi nkomo ye be boy homodin ase ebenya ebinom ene wono mo atwetwe nkomo e wo e hanom ese ubepie mo ha ma menka say police ho bambo ho nsem e yade a edi mu pa e wa ha say se ye ha ha ni enkan a police fo bebro oha ene ebetumi akan wa ha say ya wono mo hwe say bambo ho nsem ebetumi adi mu na afen so no ewie peye oyefo anase wono mo ye oyechiri echirima anya say wono mo ba manya video manya convenience ne ba ko ha say ye ma wakwa bamba Adom TV Major Sumilia. Okay, convenience no. Okay, turn out now. Are you impressed? Oh, we are impressed. We are impressed. You see, this vigil, it is not so much about the numbers. We know the economic situation now. It's difficult for people to even transport themselves from one point to the other. So, on the basis of that, we weren't actually expecting the number to be this large. Okay, because the doomsday situation affects everybody. It affects everybody. There are Ghanaians here who are streaming these things live on social media. So we always say that we are in two worlds now. We are in the actual world and the virtual world. What is happening here now, it's happening simultaneously in the actual world and the virtual world. So here is the case where people have the notion that, okay, it used to be very, very serious, but now it has come down or reduced a little. What do you have to tell those people? As we speak now, there are many communities in Ghana who are sleeping or who are in the dark as we speak. They are in darkness. They are in darkness. Look, the power situation is that terrible. Government is only trying to do this one to showcase something. Look at the lights here. The lights are dim. So it tells you the quality of power that is being given us is not optimal. It's a substandard power. It's a substandard power. So we are even better off having the lights off than having this one. Your station, just last week, had to go off air. Your station, I had to come to that place to commiserate with you. It has never happened in the history of multimedia before. Even when we had to endure 4 years of doomsday under Mahama, multimedia had never gone off air. Multimedia had never gone off air. But this one, you were forced to go off air because of the quality of power. The power kept fluctuating. So all your platforms, Adom FM, Joy FM, Joy News, Joy Prime, Hit FM, Asempa, all went off. Boom. Okay, it's you. It's one of the conveners. No. Spana Junction as see Yadua, Jumedian Ebusua, Ekoswa Hasi, the Becky Nano, young fan come here for any ATF, Yabebuano, near the Abremo, Echiokachi, Somo Studio Maying. Natchez hashtag Doomsday must stop vigil Nugusua Air Cosumina, Salasia Mona de Human Bono, Ebesomu Yafi, Yantuaso, Nayafi, entrance and for emo. Nipan Mubia, one more Yaku Crown, and Aku Cram to Monofumo, necessary to Mianjibonqua, and through 7 Nebions, so one Cancer Support Network Foundation, and home, as a swear net to Mogun, Quantum Ponso in Chile, and Magana, this year, Moses Sebi, who Crameto be no for no say Trabre, Edamoni, Cronescent Crano, it will be flat as a four assassins, so name was in Pacono, a son who didn't send home crana brebiano, ordinary HIA Sabia. Abremiano a womo enya breast cancer a womo timi enya ayaresa ene Cancer Support Network Foundation eka wonu bom esi monten enante free Accra Girls eko Ewak Stadium edi de obo ema Ghana for se womo enwe se obi a wenya kukuram yarewa bi enya obi a esese woko owuo mu kra onipa baako a wenya kukuram yare na sisi wotimi akonenim ewa brabom babra deona ene Adom News eche ohawa ofamu a sisi wodu sampempenso ne bi 2020 January and me who lamp for me breast mo and who bought me kakra after 3 days and I miss her share biom and I me who enti me frame me bano and no be share ye in fact that need there soon ye and that week me ye hair back kakra for 1 month and I me one next be what me fear and no catch me say me call mammogram and no mommy doctor e watch Motor Hospital me koye biopsy and I who say breast cancer stage 2
President Emma Cancer Support Network Foundation akwesi ose enso edi futuo ema omanfo efa kokram yarewa ho be se unya kokram yare na eno nche se ubewu se unhuna oso anu ntema ebe ko ntene sa adwumadi kese na yeye no ya kire Ghana mfo nyina se cancer yare no unya na oso anu no nya ayare sabia ekwa na nya doctors no kire na obeya utumi manage ubetna o bebre organizer Emma Jumakuo no a ono nso enya akokram yarewa bi asisi wade ne ho Ramatu Sumani enso de nsemsi ene tudwa epese nipa nyina hu se cancer no onya ohun beto eno ane se obeju treatment no nyina na obedi bibi ombeka no so me akasa no menya bi so ene se me ho ato me amena nti sababe zebre wo ha de bia ye pese ebo ho de wura na nipa nyina hu se onya cancer enye se wawie no na se uba bewu Mamenyina sansime so na yentwa ho yeba nsem ne bia ka ekire medebeto aso Adom TV anwumre no siakase na agoso ya wo hwe na fe yentwa nsem no eso na president ya woda owin traditional area no ano beye manta no kwa obembu ya otoso miensa edi adesere ene nkra ma ne Ghana mpanyimfo nyina sada woroma wo mo hwe no mo fanhye pa engu akwa mu se de beya won man pembebre na ano ejina tumi so ebowro mai kwa ibretu mu etwa nwia koton ne mra betumi aso won pachi na ne wo madi se dese President Emma Awin traditional area edi futuo ama omanfo se wo munya hweye pa e wo kwan a wo mofa so ejina amanyosem so ebowura eye kwaye awodom ekotwetwe nwia no eyade entwa kwan mu kra entisafo no entwe wono emfi sa anamontu nim what the sansem we atudwa abra wo mu edi wo mu Green Ghana Day celebration a ekoso e wo enchi ina gitum se ye hemrase na se bio me gina ha me koye bone a ye nka se obeye ma no nti waye bone nti munya no na se ye ka se oye beye ma oyo man hine nenso nye oye no etiamra nti mra ne ni a ebe ma obi ahwe ne ho yie enam saade ni nti ena ma manfo de yedin enenam mpanimfo ena obehwe na obi akoseti Facebook no se oye minister this or the obeko migration or the obeko den na wa sha se ogigiska ye nyina nim se sankrofo ni na yegu omo ho fi minister bi ankoye sa ade no sanso na obi wo ho a obeko akwahwe forest mo tu galam se ye kwache no se o me na na ne o mahene me wo fa ne o mahene obi kura beka se oye o mahene adwuma na meye e wo se ye mamra no eye adwuma Enche Forest Service Division Manager Joe Apia Frimpong enso edi this court that has been ya no yesi hanum sisi you know ya ni judicial service no so ahia atumi adinsa wo so akirechire omo senia ye fa problems mu ewo issues of cases are they eba and all these people are now in say they will do all their possible best to say this stiffer punishments ebema omo benya wo so mo ye Incremental Musrafo Titus Glover and so where the futu MMDS ye won incremental no mo nyina se Green Ghana initiative ya ba na mpanyefo de ba ye no tibogina so na afi wo modwedwe nwe won incremental no mo no bo homoden a so betimi ma won ani akọ ho na abra ni abremo bi anso wodi nsuo etumi agosu na enyine kama na etumi abo ma mpanyefo ni so ade ho no wo mota ye nyina etumi abamu Greater Accra Regional Minister ni Kwate Titus Glover edi womanfo enima ma womo edua enua ewo frafraha Community Senior High School na we eka nhihye ya freeway womo de gu akwam edidi Green Ghana Day abra womo edua enua no wode tudwa se eho behia pass assembly ne behwe na womo abodua hu ban se ne betimi enyin ile ya ba frafraha Senior High School na ya ba ha so ye ne yemano edi nkomo bebre ya kire wo mfaso a ewo edua mfaso wo ye wi na e ba bontin a me bedua bi medua ni emse kutuo esense minti henti media share municipal chief executive sa media share menu akuma kozinsem se woni mboa me na brano bia wo nam a no mbefa ha no hwe se ne aduane tie ye nya daje madua no a after year or two no enyina betumi agina ho me so me na copy po no so a me di hini wo people no so e wo mampo kwapem metumi abo afa na mabehwe nnua no se na sitie na de ndi anya momboa nzomtwefo mo so momboa ye na mbode wuro no na nnua no yentumi dua bebre
My Yafia and Shadan South here no was Santimantam no emu na mensni krachi ye wo honom Francis Ankoma and so swaba bekasa den so sa ye one mom nam kwa ibretu akodo mu wo mji to me krata na so inwe ye kwa ibretu mu mu twitwa ekoton no ye wo ma ye bia wo mu enjai sanso na galamsefo won so njai do mu ye nisa so mai kwa ibretu nsia wodo nyina so se ya no mo sei no Francis Ankoma ye mensni krachi e wadan se South mensni ne emu no panyi ya bekasa e de atia sede nipa bi yeta fa kwati kwan so a omo FM fidie kokwa ibretuo mu kwetwa nwia ekoton ene sede omafo no mo bin so aso ye den ya galamse omgusu ayi a eso man Ghana ye kwa ibretuo na yensuo na abra oni adom kasia ma ne boni Isaac enyomanyo etwetwe nkomo no wo kire mu ese de be ya Ghana fo be so dwumadie no mu ehun se ampa e ka aban airport ka aban yi no ho e di edua enwia no se bi eso abanfaso dia na 3 years yet we are close to 45,000. And Omumi who Seniano Ecosay, Ewu, Omo Bahon Bank, Omo Dohon, say, some formation and as our data enemy here next year, Omo at the 5th edition. And Wachi, Forest District Manager, you one new to Biase, set a Wuswa Brokwa, and Abdul Salam. Ya no yam rashe bedwania wujinem ema wona woni wedu bia sempeswan weso enso den sem sei atudwa omo chenso of papelia omo ebunia shi bidie basabasa ani omo man illegal galamse for no de ampaye ne ya srasa omo nyai ade we se yina ye ka ye ho bom na ye fight na ye preserve environment no se da America na ye de e bia ye duru ye mfie so ana ba ye ma ye omo ti hoi. So we share the reality. Now say new man say within 10 to 20 years. I just want need that bia. Well, Green Ghana project in Sensimia emo so no forest manager your war in Prayeso forest zone. Ni kwe en soba bekasa wo kire dia kwa ibretu ahodo wo my Ghana emo no ade ba kopa e ha adwen na edinya ene say jabetoto honom de bia na sa edua nyina no wasan so ahente wo sempanyefo hwe no mo na ne kon wo se de be ye nwie ya sese ne sanso dua no embese no I'm so mining in Ajiatum, na Green Ghana initiative wodi wo my Ghana no Consolidated Bank Ghana and a forestry department aka wonto ma bomua. All her same film no more no, obetumi adwan 60,000. Na se forest manager ye won Prayeso forest zone na ekwe echiremu dia afibia no seju Green Ghana day na nipa dodo na ena de won ho hyemu bia wo mo edua nwia na so banam eje eta tokwa ebretu mu nte no be wi akire no na nwia odua ni nyina no asan so ahijurube how kese pa high especially for mantem ha eye eja hihye fulani for edikan chene for nso ka ho ena ya ye nwia no makuafo enso ka ho okuafo ba tu japa mo ba den onye fulani ni no ni address nti o say fulani for no na etu jano but baby e shi jano nso no afeni nko na nim kakra bon se ye afu wo ho na edi enya kese pa ye dua nua na ritma be ye patrol a bono nsia ne fa ko ye be kofi kola ne nko joma home no anaju no bi di jaba betu Enwechi, Managing Director, Emma Consolidated Bank Ghana, Daniel Wilsonado, and so swear the piece to Chiremu Dintia, or Mafato Mosua, or Peso Jen Yabe Female Emo. Yeah, CBG and the Forestry Commission, yes, yet. Sadia, yes, you're any bit media boa. And send a across the country, 60,000 trees. In the next Mesni Krachi ye West to feel North Mesni nemo wa half mantam anymore Anthony Mensan son sema wokan ye de fa Green Ghana project company for the buyer and they say jumedie bia so beban fa so pa na so won fa so e de mo man Mesni Krachi ye West to feel North Mesni na emu wa half mantam na emu Anthony Mensan in sembia wodi ya tujwa ene say wo Green Ghana jumedie ampanyefo de hye so e wo my Ghana emu no eso e won fa so pa na wo jumedie what is share so Kenya number 1 na say no or the two dra what chire how be a kanibi na combine when na mo next when na mo nwia wo dwedwane nti no amat na ye ho atono na said ye be ya dwumadi ne betumi adwo ne bota ye ho nti no or the tumpanyifo ani senka da woroma assembly say wo my Ghana mo homodin a sese nwia be ya wo dwedwe obetumi de manwumaku ahodo bi na wo nyina adwia na abo mai enkanko enwachi assistant district manager yo wogo so forestry commission George Buame and so katwa so wo chire mu de ntia afi Kenya se police training school and oh yes say obedwedwa sanwe e wo ho the environment na is a bit bare
and so we need a year serve as windbreaks ebema asasano Amenyina sansemi so na kasia no me fancy kase mo brofo mo adwumaifo onyame won hyira mo pimidin edo katachi eje sika pastor fire crado enkwahia eto aso